L'était entraîned de nettoyer le sol, du hall d'entrée jusqu'au ici que le PDG l'entend parler mandarin. Espagnol et français comme un native. Ce que SS passé, ensuite a choked out l'entreprise. La plupart de gens n'y remarquent pas, l'équipe de nettoyage chez Hallberg International. Pas par mécanique, just par habitude. ILS arrivent après les heures de bureau en pausen chariots, en changeant les sacs pebbles, en nettoyant les tables de conference. Esi font dans le décor comme une musique d'ascenseur. C'était lundi matin dans le centre de Fort Worth, Texas. E.T. le hall principal de l'entreprise bruissait de chaussures claquant contre les carreaux. De gens tapant sur leurs téléphones. Parlant de lait E.T. adaptant du café, comme SIL connaît les réponses. Jonathan Kellerman, le PDG de l'entreprise. E.T. a mis chemin entre le parking E.T. la suite executive du 18e étage qu'un il entendu. Un voix. Mais pas n'importe quel voix fluide, eg E.T. roulant dans un long chuel innovate pas intend depuis sa dernière visite au bureau de Shanghai de l'entreprise. Le mandarin. C'est la retnet. Non pas parce que c'était du mandarin, mais à cause de que le parle. Il regarde autour de lui, en pensant que peut-être elle représente commercio internationaux était arrivé tot, mais ensuite il l'a vu. Un femme en uniforme de concierge Bordeaux. SCS ondulations courts attachés en queue de cheval, debout près du répertoire tactile du hall. Elle était en pleine conversation avec un homme âge en veste blue marine et lunettes en mancha, épaisse, que vait l'air confuse et solage en mine temps. Elle gesticulate comment, sa voix chaleureuse et firme l'origine vers les ascenseurs. Kellerman a placé les yeux. Il elevate déjà vu. Passant dans les couloirs après de réunions tardives, toujours poli, toujours silencieux, en établissant jamais de contact visuel, à moins qu'un any lui parle. Il n'y connaissait même pas son nom, mais la était, traduisant sans effort expliquant la logistique du bâtiment dans un langue que la plupart d'Américains n'y pouvaient même pas prononcer correctement. Il a fait un pas en avant. Alors tu il s'approchait. Elle termine la conversation. En mandarin ETSS tourné vers un livre tenant en porte-papiers. Musica. Louis est-il de couramment en passant à l'espagnol. Le livre recline de you. Gracias. Pousse. Aussi naturellement. Elle s'est adressée à un vendeur d'abord approximate regardant un ensemble de boîtes mal étiquetées. S'il marquait de conférence biais de Autre-Côte. Louis est-il en français en pointant avec un léger sourire. L'homme acquiert de Kellerman SS légèrement crispy, non pas de cholera, mais de quelque chose de plus sera, un point de culpabilité. Il avait travaillé dans la logistique mondiale pendant plus de 2 décennies, dirige d'expansions internationales, embauche de traducteurs, construit de programmes de formation interculturelle. Pourtant, ICI dans son propre bâtiment, la personne la plus douée linguistiquement chuelle avait rencontré depuis de mois, avait nettoyé de toilettes seulement du étages plus BAS. ILSS approach, plus curieux tu autoritaire. Excusez-moi. LSS tourné vers lui, surprise, mais posé. Oui, monsieur. Il sourit légèrement. C'était du mandarin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous le parlez couramment. Oui. E.T. l'espagnol, le français. Elle hoche la tête. Aussi le portugais, l'allemand, l'arabe, l'italien, le swahili et un peu de latin, mais je n'y comprends pas vraiment cela. Il incline de you. Vous me dites que vous parlez 9 langues. Oui, monsieur. Il n'y avait pas de fear dans son ton, pas d'arrogance, just la vérité, droit comme un peu de niveli. ILLA regardé pendant un second essayant de saisir le fait un concierge dans son bâtiment. Un femme que nettoyait les sols en silence chaque nuit. Était une organisation des Nations Unies ambulant. Quel est votre nom? A.T.I.L. finalement demande. Denise Atwater. Mademoiselle Atwater, êtes-vous libre quelques minutes? Son sourcil SS légèrement live. Maintenant. Oui. J'aimerais vous parler dans mon bureau. Il remarque le regard de hésitation. Pas exactement de la paire. De si réflexe invirtuanti, les gens quand ils sont habitués à être ignorés ou sous-estimés.
Ella lentamen hosh la tet. Dackard. Iola puis sur le bouten de Elassen sur. Maintenant la porte, avert peninsuelen trait. A Eleanor de Elassen sur. Le silence SS install pen en moment. J. Travail, ICI pen 13S. ATL disadamen, alors trails montagne vers l'editage executive. ILSS torn vers L. GNAI Jamay Penske, J. Horizon Viti Laut. IL Louis Adon un petit, Surar silencier. Vous pourriez être surprise de voir à quelle vitesse les choses peuvent changer. Mais elle innovate aucune idée de combien les choses étant sur le point de changer. And I pour Louis. Lassen sur son. Denise est sortie en première. SES show sur silenciers sur le sol en bois poli du couloir exécutif. CA sentate les grooms et le queer. L'argent. Si vous devez Louis donner un parfum. L'assistant de Kellerman regarde avec de grands yeux en voyant Denise à côté de Louis. Il n'est pas explique, just hoche la tête pour tuer les en passer. Une fois à Eleanor du bureau et UX mers de verre, Illinois appoint vers une chaise en face de son bureau. S'il vous plaît, asseyez-vous. LSS size avec précaution. Pliant les mains sur SES genoux. Les you essaie de plaquer lentement dans la pièce. Elle n'était pas impressionnée, just observatrice. Un grande carte du monde était acquis derrière Louis. Chaque pays marque dia pingles colors. Sur la table dia point. Un plateau de tasses à expresso. Un photo de SES du filles et un prix pousseur d'une conférence commerciale à Bruxelles. Kellerman SS assis en face d'elle. SE penche légèrement en avant. Alors Denise, J va s'être J n'y m'attendais pas à avoir cette conversation aujourd'hui. Elle lui a fait un petit hochement de tête. Sa posture calme. Son visage illisible. Mais J vient de vous entendre parler trois langues comme si vous l'umis d'interrupters. ETJ besoin de comprendre comment quelqu'un comme vous finit par travailler ici à nettoyer les souls. Pendant un seconde, elle n'est pas répondu. SES sont dirigés vers la fenêtre, pousse de retour vers lui. Avez-vous le temps pour la vérité? J n'arise pas demande autrement. Elle soupire. Dackard. Puso SS for les palmes comme si elle réchauffait les mots. Je suis né à Toledo, Ohio. Fille unique. Mon père était plombier. Ma mère assistant infirmière. ILS n'avait pas grand chose, mais ILS travaillait dur. ILS passait en l'éducation comme SICT en religion. J obtenu en bourse complète à Kent State. J me suis spécialisé en linguistique. J'étais au milieu d'une maîtrise quand ma mère est tombée malade. Elle a fait une pause. Je suis rentré à la maison pour un couple d'elle. Pousse. Mon père est mort d'un AVC. 6 mois plus tard, tout est effondré apprécié. Elle légèrement incline la tête. Comme si elle rembobinate. Les souvenirs avant de les raconter. J'ai eu un bébé, pas d'argent, pas de partenaire que reste. Alors j'ai travaillé dans ce que j'ai pu trouver. Épiceries, maisons de retraite, emplois temporaires. Finalement, un supervisor de garde, ICI, et m'a offert de heures de nuit. CA me permettait de chercher ma fille à l'école, de payer la facture d'électricité. C'est comme si que j'ai suis arrivé ICI. Kellerman LA observé sans kleiner de you, just en écoutant. Mais les langues, j'ai n'ai pas ri d'apprendre. J'ai emprunté manuels scolaires, écoute enregistrements, lu de journaux dans 5 langues différentes just pour rester affûté. C'est ce que j'ai fait. C'est la seule chose que j'ai fait comme fait center comme si j'avais encore de l'importance. Sa voix n'est pas tremble. Si n'était pas rapide ou poétique, just simple. La plupart de gens n'ont jamais demandé. Est-il legit? ILSONTV l'uniforme ETONT suppose. Ce dernier MOT est reste suspendé dans l'air. Suppose. Kellerman SS recule dans ses chaises. Le poise de son histoire s'y posen sur ses poitrines comme un pierre. LSS éclaircit la gorge. Écoute, Monsieur Kellerman, G n'y dispassé pour faire en sorte que quelqu'un s'y sente mal. G n'y suis pas mere. La vie est hervie. J fait ce que j'avais à faire. J le fait encore. Mais vous avez demandé, et c'est la réponse.
Il expire lentament. Denise at water ite brillante. Si ite evident mainenit. Mais el any demandate pot of pity, o you meme unamon. El donate la verite. Propera. Claire et un peu decrant. Penses vous jamais faire quelque chose de plus? ATIL demand. El légèrement hausse, les épaules. Parfois. Mais c'est difficile de rêver quand votre lawyer est due. Lose silence est tellement nouveau. Mais si tate different maintenance. Plus dense. Rempli de quelque chose de non-dit. Mais puissant. Kellerman a trape sun carne. Il a note quelques lignes. Tu écrivez-vous? ATL demand. Essay voix toujours calme. Mais un peu curieux. Maintenant il la regarder. Des idees. Mais une idée en particulier essaie from déjà dans ma tête. ETL n'est pas petite. La conversation Louis est restée gravée tout la journée. Meme pen les revisions de budget et les appels de fournisseurs. L'esprit de Jonathan Kellerman continuait à revenir à si matin-là. À Denise Atwater. Sa voix calme et la manière silencieuse don't elevate un nombre neuf langues comme si any tate rain. Ce genre de fluidité NESI produisait pas juste comme si a prenait de années de discipline, de curiosité et de cœur. Vers 15h45, il acquit l'étage exécutif et a pris l'ascenseur jusqu'au niveau de service du bâtiment. Il voulait voir quelque chose par lui-même. Là-bas en BAS, l'air était plus chaude. Les murs étaient blanchâtres. Reyes par les chariots et les bots. Il est passé devant les équipes de maintenance, les salles de pause, les piles d'eau bateau ETS finalement arrivé à la salle de fournitures de conciergerie. Il a vu Denise à travers la porte ouverte en train de réapprovisionner de chiffons en microfibre sur un étagère métallique. Si vous dérange si vous dérange à nouveau, et-il demande un entrant. LSS tournée légèrement surprise. Vous êtes venu jusqu'ici? Il sourit. Je ne pouvais pas errer de penser en notre conversation. Écoute, j'ai un faveur à demander. LSS essuie les mains sur ses chemises. Quel genre de faveur? IOYA en réunion là. Un groupe du bureau de Sao Paulo est arrivé à et notre traducteur annulé à la dernière minute. Pouvez-vous aider? Elle hésite pendant un seconde. Portugais. Oui, j'ai pour faire ci. Quelques minutes plus tard, ILS étant dans la salle de conférence 4C. Quatre cadres brésiliens étant assis mal, à LS en regardant leurs téléphones. Denise est très silencieusement. A host la tête commence à parler en portugais du et confiant. Kellerman observe comment out la piece of change. Les épaules assis sont détendues. Le contact visual SSA guys. LNE traduit pas seulement, el con la en face. Fais en sorte que les gens s'y sentent vous. Quand ellen visiteurs a fait un blog en portugais, Denise répond avec un rire et un blog en retour que les a tout fait rire. Kellerman n'a pas compris un mot, mais il a compris la connexion. Après 20 minutes, la réunion est terminée. L'un de cadres est tourné vers lui et a dit en anglais. Elle est mal que n'importe qu'avec que nous avons travaillé cette année. Où avez-vous trouvé? Kellerman regarde Denise, que empilait déjà de tasses vides sur un plateau. Isa mime, et-il dit, de retour dans le couloir, Illinois elle rattrapé. Avez-vous déjà fait de la traduction professionnelle auparavant? Elle secoue la tête. J'ai juste aidé de gens dans les hôpitaux, les bureaux gouvernementaux. Si genre de choses. Pas de certificat, pas de temps pour l'école. Ma fille avait plus besoin de moi. Il Senicela. ETO est maintenant? Elle 26 ANS, infirmière à Tempe. Elle paye l'école elle-même, têtu comme sa mère. ILSONT tout les du suri et pendant seconde. Si t'es juste pas un PDG et un concierge. Juste deux personnes parlant de la vie. ILS en retourne au niveau de service. Denise appointe un nouveau sonatre. Élevé du étages de plus en nettoyer avant le changement d'équipe. Mais avant de partir, elle dit quelque chose que lui est reste grave. G and AI rain fait de special aujourd'hui. ILLA regarder, sources leaves. Ce n'est pas comme si a KCAM symbol. Elle lui a donné un petit sur our ETS party. Ce soir-là,
Kellerman s reste cease don sa voiture pendant longtemps avant de rentrer chez lui. Il pense à tout. La pression pour faire cours de l'entreprise. Les réunions avec les investisseurs. Les discussions interminables sur la diversité et le talent en exploit. Tout si temps. ILS avant church à l'extérieur. Recrute globalement church du sang neuf. Mais parfois, l'ores déjà dans votre propre cours. Et une fois que vous vous en rendez compte, la vraie question devient. Tu allez vous faire assis sujet? Le lendemain matin, la carte de Denise son à la mauvaise heure. Elle vient de finir de nettoyer le hall, est quand son supervisor, Ron, lui a tape sur l'épaule avec un regard que n'y tape pas exactement contraire, mais pas normal non plus. You, Denise, Monsieur Kellerman demande à-t-il voir à nouveau. Elle incline de you. J'ai fait quelque chose de mal? Ron a secoué la tête. Non, Illinois m'a juste de tien boire là. LSS essuie les mains avec une serviette et a suivi le même chemin chuel avec pris la veille. Sauf que cette fois, tout le monde dans le bâtiment semblait la remarquer. Les gens que passaient le veillant, les you. Certains chucketaient. L'un de réceptionniste lui a mime dans un sourire pâli. Comme ça elle savait quelque chose que Denise n'y savait pas. Quand elle est entrée dans la suite exécutive, Kellerman S.E. tenait près de la fenêtre en prenant un café noir et en regardant l'horizon. En 13, idéal de sans se retourner encore. LSS tenu silencieusement près de la porte jusqu'à si chuail lui face face. J'ai réfléchi, idéal dit. Posant ses tasser un sous-vers sur le gaspillage de talent. Combien de personnes ont-ils jamais de chance? Pas parce qu'elles n'y sont pas bonnes, mais parce que personne n'y regarde deux fois. Denise n'a rien dit. Elle n'y faisait pas confiance et ux compliments faciles. Elle avait vu trop de gens parler beaucoup et faire peu. J'ai veux créer un nouveau poste. Et elle continue. Un que n'existait pas avant. Quelque chose dont cette entreprise a vraiment besoin, même si nous n'y le savions pas. Maintenant elle affronte les sources. Pourquoi? Liaison culturelle pour les affaires internationales. Quelqu'un peut parler les langues, lire entre les lignes, guérir les visiteurs, les fournisseurs, les documents, tous les points de contact mondiaux que nous gérons constamment mal. Sa bouche est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Vous êtes qualifié. Probablement plus que la plupart de gens dans notre équipe de direction Hahnemann. Et vous avez déjà prouvé que vous pouvez le guérir avec grâce, patience et intelligence. Elle les regarde, laissez légèrement placés. C'est real. Aussi real que possible. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Vous avez quelque chose de mieux. L'expérience vécue, l'engagement et la fluidité dans 9 langues. Pensez-vous que j'ai mis souci d'un morceau de papier? Elle chaîne son poids, toujours incertain. Pourquoi moi? Il la regarde directement. Parce que j'ai vu résoudre 3 problèmes dans 3 langues avant 9 heures du matin hier. Et parce que je n'ai marre de passer à côté de gens comme vous, de gens qui font le double du travail pour la moitié du crédit. Denise croise les bras. Vous savez si que les gens vont dire? Je m'en fiche. Elle les regarde pendant un long moment. Pousse les chapper un souffle lent. Je n'ai jamais eu de travail de bureau. Et-il dit. Je n'ai jamais eu de titre. Vous apprendrez vite. Je n'ai pas de garde pour ce genre de choses. Je ferai en sorte que les ressources humaines envoient en allocation vestimentaire. Elle laisse a chapper en rare section. Vous avez tout pensé? Je sais. Un long pause est attendu entre use. Pousse Denise demande d'ausement. Tu en estyle de mon équipe NBAS? Comme remplace? Kellerman assure. Nous trouverons quelqu'un, mais personne n'y peut vous remplacer. Pendant longtemps, aucun de deux n'a parlé. Elle regarde vers le bas vers SES mains. Pousse de retour vers lui. Êtes-vous sûr que ce n'est pas une sorte de faveur? Il secoue la tête. C'est une reconnaissance tardive. LSS mord la lèvre. Les brillants. Mais incline du avant que les larmes n'y tombent. D'accord, Lord. A.T.L. dit, voix ferme. Voy ainsi que j'ai pour faire. Il attend à ses mains.
LLA Suri. So any tate pa just empoig need a main, see tate listwork e tate reacrite. May see chuak and dius and attendate. See tate comment two less otras dawn libadiment reagerant. DC Mercury, La Nouvelle Vate Voyage plus Vite K less Ascenseurs. Denise Atwater, La Concierge at LA Keep the Newt, Avete Promu a Unposted Niveau Executive. Person, any connoissate lists were complete. Just the Chacopements. Chuel Parle Untis the Longs, K Lupigi Louis Meme Elevate Choisy. Chuel Poet Awar Unsort de Passe Secret. Poetry Untravail Governmental. Poetry Meme Sue Coverture. Les Comrades ONT Rebondi de Cubicule and Sal de Conference. Certains Etan Curix. Certains ONT Surrey. ONT dit. Bien pour elle. Mais tout le monde and applaudissez pas. Don la salle du personnel. Du assistance marketing SE Sant Penchis Pres de leur salads. Gee, this just a chuchotalun. J on Master and Affairs Internationals ETJ attends a puist to an S pour on promotion. Set dame netoyate de urinoirs la semaine dernière. Son Amy a hoss les épaules. Peut-être chuel se quoque chose que nous any savons pas. Oh, s'il vous plaît. Say Kellerman que say devoir, l'air progressist. Cocker on case. Set meme energy SS infiltrate dawn. Less solace to concile ET, less messages slack. Rest on demand silence your mailons out of la confusion. Less gens and etan pa habitués a UX movements ascendance venant to l'extérieur de l'Échelle habituel. Denise L.A. Senyalasakan o l'est atre dans son nouveau bureau au 12 métage. Citate modest, just on bureau, on plan et on ordinateur tuel innovate pas encore touché. Mais pour elle, c'est le ressemblait on autre planète. Quan les ressources humaines ont fini de l'intègre. Elle demande à elle pavate garder el uniforme de newt. Pas pour le porter, just pour esse souvenir. CET après midila. Ellerin Convictor. Chef d'Operations Internationals. ILS Entrée avec un porte-papiers ET de Utendis. ILNE Louis pas Sarah la main, NESS pas 6. Alors, vous êtes la nouvelle liaison. ADIL de commissaire un blog enveloppé dans la courtoisie. Denise leave less you. C'est si qu'un me dit. Avez-vous de l'expérience dans les environnements d'entreprise? Elle sourit. Seulement de l'extérieur en regardant vers l'intérieur. ILNA Paris. J'ai de rapports d'Italie. De contrast de nos partenaires de Dubai et tout un problème de fournisseurs à Sao Paulo. Pensez-vous pouvoir guérir? LSS Levy. J'aurais besoin de quelques heures pour réviser mais oui. Victor lays tout le dossier sur son bureau ETS Part 1. Plus tard si soir là. Kellerman est passé par son bureau. Comment SS passé la première journée? Elle expire, SS de dossier à ses chaises. J. Upir. Il Surrey. Victor T. Don du fil à retordre? Il ennemi fait pas père. J. Mendetize. Elle fait un pause, pousse jut. Mais pousse J. vous demande quelque chose? Quoi que si soit. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Vous auriez pu me donner juste un bonus ET. Continuer. ILSS depuis contre le cadre de l'apport. Parce que Jamie suivi en vous. Elle livre en sourcil. Vous êtes concierge? Non, mais j'ai été négligé beaucoup. J'ai viens de nulle part. Mon père réparé de voiture dans un ville que personne any visite. J'ai travaillé trois emplois pendant l'université. Les gens pensaient que j'ai n'appartenais pas à de pieces comme celle-ci. Denise a hoche la tête lentement. Maintenant vous êtes celui que décide qu'entrer. Il a hoche la tête en retour. Exactement. Il y a eu un moment de silence avant que Denise any regarde le feature sur son bureau. J'ai serai honey. Je suis nerveux. Bien. C'est signifie que vous vous saucez. Elle livre les yeux nouveau. ILVA y avoir de gens que vont de tester. ILSS habituant au non. De tout faken news continuance. Kellerman SS redress. Vous avez en histoire Denise en vrai. Et maintenant vous avez en plateforme. Pousse ILSS de rige pour parter. Alors que la porte est formée derrière lui. Denise regarde ordre de son bureau.
LSS so venue to Annie's o elevate plur dawn, less cabins de salle de bain pennant less pauses déjeuner. Less newts o elrin trade à la maison avec de pides doulerity, a pain says the energy pour reach offer de la soup. Less anniversaires chu elevate monks. Less promotions chu elevate vu aller, a de gens que any de say mean jamais bonjour. El over le tire war de sun bureau et a place lavier carte de concierge, a elenier, pa pour ublier, pour esse souvenir exactement de si chu el fallu pour river ICI. May said hiswar enitate plus sulmet lacian et le projector etate. Sir Luke point de devenir beaucoup plus luminu. D'ici la fin de la semaine, la plaque avec le nom de Denise Tate Mani, à l'extérieur de Sun Bureau. Lettre noires sur Acier Bras. Denise Atwater. Liaison culturelle, Affaires internationales. CA avec l'air officiel, propre, permanent. La nouvelle était sortie officiellement cette fois. Le mail à tout l'entreprise est arrivé dans les boîtes de réception le vendredi matin. Envoyé par Kellerman Louis Meme. Cite court clair, et avait du poids. Il explique sun roll, sun passé et plus important, essai valeur. Il, NELA pas present comme de la charite OU en geste bon volant. Il clairement indique chuel et la mile person pour le poste. Mais cela n'est pas rit le brut. Certains managers ONT groan sous leur souffle. D'autres essi sont adoucis en foi chuels LONE view in action. Elle ne vit dans les conversations avec les clients étrangers, mieux que l'ological. Elle corrige introductions incorrects dans de view contracts que leur vaillant que de large independent Annie's et any SS jamais vanti. Elle just travail silencieusement, dousement, mieux que quiconque any SY attendate. Le lundi, en demande à Denise de SE joindre à une réunion avec une délégation du Maroc. L'expansion nord-africaine de l'entreprise avait été bloquée pendant à cause de malentendus et de méfiance. Elle est entrée dans la salle dans un blazer beige du SS assise à la table et SS présenté en arabe américain fluide. La piece of change. Vous pouvez le sentir, le changement. Les gens essi sont penches en avant. ILSONT ecote. Parce que quand quelqu'un parle votre langue, vous entendez pas seulement de mots, vous entendez du respect. Après la réunion, elle de partenaires américains SS approach DLN Prive, a touché à poitrain dousement, un signe traditionnel de gratitude. Personne n'est jamais fait si pour nous, ADIL dit. Pas dans notre langue. Pas comme si Denise hoche la tête. Vous comptez. C'est tout. D'ici le milieu de la semaine, Kellerman a fait un autre mouvement. Il renomme la salle de formation principale de l'entreprise. Tous les nouveaux employés SE réunissent pour l'orientation AT aux les leaders de niveau intermédiaire 20 ateliers. La plaque à l'extérieur de la porte a été retirée. À SA Place, la salle Atwater. Sans grande en once. Sans fate, just un signe silencieux un changement que signifie plus que de fleurs OU un gâteau any pour un jamais. Plus tard CET après midi là, Kellerman SS tenu à l'extérieur de la salle en observant un nouveau groupe de stagiaires entrée. Il entendu l'endius chuchoter. Que est that water? Un membre senior du personnel répondu. Elle est quelque encore rappel à CET endroit que la grandeur n'y vint pas toujours en costume. Ce même jour, Denise a trouvé un enveloppe solide sur son bureau sans adresse d'expéditeur, just son nom, écrit à la main en lettres majuscules. À Eleanor, I.O.Y. avait une note. Elle disait, j'avais l'habitude de penser que j'ai serais invisible pour toujours, mais aujourd'hui je me suis tenu un peu plus haut grâce à vous. Merci. Sans signature, just la preuve que les gens observant. De gens que avaient besoin de voir si que était possible. Denise est restée là regarder les mots, essa gorge essi serant. Elle n'est pas pleur. Elle n'avait pas besoin parce que si était le moment où elle réalise que si n'était pas juste un travail, si était un port. Mais tous les ports n'y restent pas ouverts sans combat. Et quelqu'un était déjà en train de planifier un riposte. La réaction n'est pas tardement sur son visage. Le jeudi tard, Denise était convoquée en réunion. Pas par Kellerman, mais par quelqu'un plus haut. Eleanor Craig,
Un membre senior du conseil que vate vol de Dallas. Était avec l'entreprise de puis les années 90. Des costumes aegis. Un long plus aig. Denise est entrée dans la petite salle de conférence au 17e étage. O Eleanor tenait avec un pile de papiers et un regard plat. Prenez un siege. Et-il dit sans la révélation. Denise SS de size. Eleanor tape son stylo du fois. Alors, Mademoiselle Atwater, j'ai examined votre dossier. Vous n'avez pas de diplôme universitaire, pas de formation d'entreprise préalable et pas de certifications de gestion. Denise n'a pas branche. C'est correct. Eleanor apply SES mains. Vous êtes concierge ICIL y3 mains. GLA ties. LSS dossier à SA chaise. Aidez-moi à comprendre comment quelqu'un avec votre parcours gear maintenance d'affaires internationales de haut niveau. Denise maintain son regard. Parce que, j'ai parle les langues. J'ai comprends les cultures. J'ai déjà repéré du contraste de fournisseurs et de gauge en arrière de 3 mois dans notre accord avec le Maroc. J'ai également aidé à sécurer un accord verbal avec nos partenaires brésiliens que le service juridique finalise la semaine prochaine. Eleanor pense les lèvres. Pensez-vous que cette entreprise devrait être dirigée par l'instinct et le charme? Denise légèrement sourit. Non, madame. J'ai pense qu'elle devrait être dirigée par les résultats. Eleanor cligne de you. C'était la première fois que Denise élevait vous hésiter. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Ajoute Denise. Mais j'ai besoin d'être utile et je le suis. Eleanor SS levy et lentement ferme le dossier. Vous êtes un pari. Je suis habitué à ça. A dit Denise comment. Tout ma vie en été. Quand la réunion SS terminée, Denise n'est pas retournée à son bureau. Immédiatement. Elle est sortie du bâtiment et s'assise sur un banc de l'autre côté de la rue. Regarde la tour de verre dans laquelle elle travaillait maintenant. Pendant des années, elle avait marqué à côté de ces bâtiments portant le même uniforme, transportant de fournitures de nettoyage. Elle demandait de sa quelqu'un la voyait. Maintenant le monde le faisait et certains éléments passés. Elle sortit son téléphone et appelait à sa fille. Salut maman. Répondu à sa fille. Tout va bien? Denise hésite, pousse hausse la tête pour elle-même. Oui, j'avais juste besoin d'entendre ta voix. Tu es sûr? Je suis sûr. Elles ont parlé pendant quelques minutes, principalement de rain. Les courses, le chien de sa fille, un nouveau film tu voulais voir. Mais juste entendre son rare rache Denise. Après avoir raccroché, elle est restée silencieuse. Pousse LSS levy, traverse la rue et après l'ascenseur jusqu'à son étage. Le lendemain matin, la nouvelle de la réunion avec Eleanor Craig était en quelque sorte répandue. Et à la surprise de tout, Denise n'a pas recul. LSS présentait tot. Après la parole lors d'une réunion d'équipe. Après un appel avec le bureau allemand sans avoir besoin d'introducteur, calme, vive, imperturbable. Ce même jour, un autre manuscrit est apparu sur le tableau d'affichage à l'extérieur de son bureau. Nous vous voyons. Sans nom. Just 3 mots que signifient le monde. Au cours de semaine suivantes, quelque chose d'étrange SS produit. Les gens ont commencé à venir vers elle non seulement pour la traduction, mais pour le conseil de l'orientation, de la confiance. Elle est devenue la personne vers que les gens allaient avant de présenter une idée. Elle est associée avec les stagiaires et leur donner de conseils avant les grandes présentations et n'y parle jamais avec condescendance à personne. L'un des stagiaires, un garçon vietnamien timide nommé Bao, lui demande comment élever après tout CS langues. Elle sourit, un émotif à la fois, de la même manière que vous le ferez. Denise n'y faisait pas seulement son travail, elle changeait la culture. Un après-midi, Kellerman elle rejoint pour un café dans la salle de pause. J'ai entendu de bonnes choses, et-elle dit. Elle a bu de ses tasses. J'ai essayé d'ignorer les mauvaises. Vous faites de vagues. Elle les regarde. C'est une bonne chose? Elle sourit. Par ici, c'est signifie que vous faites quelque chose de bien.
ILS sans rest silence year pen un moment. Vous saves, et-il dit. J pence a commencer un programme de formation pour l'État interne, en particulier les gens surveillant dans de rôles non-bureau. ILY probablement plus de Denise dans si bâtiment. Elle a hoche la tête. ILYNA, elles n'ont just pas encore tes views. ILLA regardez. Voulez-vous m'aider à le construire? Elle sourit. J'ai déjà commencé dans ma tête. À la fin du mois, le programme pilote lance. Une nouvelle initiative appelée Voix interne. Conque pour donner aux surveilleurs de tous les départements LHs à la formation linguistique. Augmenterait en leadership et à la visibilité à travers les divisions. C'était l'idée de Denise et elle a pris faux. Finalement, elle a été invitée à parler lors d'un summit de leadership logistique à Cincinnati. Elle reconnaît son histoire non pas comme un conte motivational, mais comme une vérification de la réalité. J'ai jamais été juste un concierge. Et-il dit à la foule. J'étais fluide, j'étais capable, j'étais prêt, mais personne n'a jamais regardé ces pour le voir. Alors la prochaine fois que vous passez à côté de quelqu'un sans titre, demandez-vous si que vous manquez vraiment. La salle était silencieuse et pousse LSS levy. Ovation débat. Ah, essai sorti. Un jeune homme SS approche d'elle avec de larmes dans les yeux. Ma mère est fait ménage, et-il dit. Et-il parle 5 langues. Tu vas el habitude d'avoir honte le dire. Denise a touché son bras. N'ayez jamais honte de vous Venezuela la seule chose dont avoir honte. C'est de rester vulgar à la brillance. Elle est sortie de si bâtiment plus grande tuelle. Any elevate jamais été de SAV. Pas à cause d'applaudissements. Pas à cause de la promotion. Mais parce qu'elle innovate pas change que elle était pour s'adapter au rôle. Elle était apportée elle-même. Chaque couche de son histoire avec elle était celle a fait toute la différence. Ne présumes jamais que vous connaissez la valeur de quelqu'un en fonction de si tu elle porte. O il travaille OUC de son CV. Le talent n'est pas de code vestimentaire. L'intelligence n'est pas besoin de permission et la brillance put marche à côté de vous portant un badge nominatif. Tenant un surplier. Si vous avez déjà été négligé, sous-estimez ou ignore, continuez. La bonne personne vous verra et quand elle le fera, et n'ayez pas peur de prendre si siège à la table. Mieux encore, apportez quelques chaises supplémentaires avec vous.